Here I am to tell you about Tamil language. Tamil, member of Dravidian language family, spoken primarily in India. It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has significant number of speakers in Malaysia, Mauritius, Fiji and South Africa. In 2004, Tamil was declared a classical language of India, meaning that it met 3 criteria. Its origins are ancient, it has an independent tradition, and it possesses a considerable body of ancient literature. In the early 21st century, more than 66 million people were Tamil speakers. Now let's begin the conversation in Tamil. Vanakkam. வணக்கம். உன் பெயர் என்ன? என் பெயர் செல்வநந்திதா. உன் பெயர் என்ன? என் பெயர் அனிருத். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? நான் நன்றாக இருக்கிறேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? நானும் நன்றாக இருக்கிறேன். Now please repeat after us. Hello. வணக்கம். What is your name? உன் பெயர் என்ன? My name is செல்வநந்திதா. என் பெயர் அனிருத். How are you? நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? I am fine. I am fine. நான் நன்றாக இருக்கிறேன். Thank you. நன்றி.